ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಇದೆ. ಹಾ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಹೌದು. ಸರಿ, ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಈಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆನ್ನು, ಥ್ರೋಟ್ ಗಂಟ್ಲು, ಹೀಗೆ. ಹಾ, ಮೂಲಭೂತ ಪದಗಳು. ಹೌದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಮೈ ಹೆಡ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಅವನಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದೆ. ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅದು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈಗ ಫೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಕೋಲ್ಡ್ ಶೀತ, ಕಫ್ ಕೆಮ್ಮು, ಹೆಡೇಕ್ ತಲೆನೋವು, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಶೀ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ವೀಕ್, ಡಿಸಿ ಈ ತರಹದ ಪದಗಳು ಸುಸ್ತಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀವರ್, ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣವಾ? ಹಾ, ನೋಡೋಣ. ರೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಮೈಕೈ ನೋವಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀವರ್, ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ರೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಫೀವರ್. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇದೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 days, ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ 3 ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೀತಿ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ರಚನೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಕೊನೆಗೆ ಸಲಹೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಂತು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ, ಸಿರಪ್ ಪಾಕ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದುಕೊಡೋ ಚೀಟಿ. ಹೌದು, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟೇಕ್ 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 1 ಎಟ್ ನೈಟ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1, ರಾತ್ರಿ 1 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಊಟದ ನಂತರ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್ ಅಥವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಪೇನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಹೌದು. ಈ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಶ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇ ಆದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವೂ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲದಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಔಷಧಿ ಪದಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಮುಗ್ಸೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಹಿಂದಿರೋ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹೌದು, ನಿಜ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में सेहत के बारे में, मतलब स्वास्थ्य संबंधी बातचीत कैसे करें। हाँ, ये एक बहुत जरूरी विषय है। हमारे पास ना एक अंग्रेजी सिखाने वाले कोर्स के कुछ हिस्से हैं जो खास इसी पर हैं। अक्सर होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी तकलीफ बताना या किसी बीमार की मदद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंग्रेजी में। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब शब्द रटने जैसा नहीं है। इस कोर्स के जरिए हम यही देख रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर साफ साफ कैसे बात करें अंग्रेजी में। हाँ, क्योंकि जरा सी गलतफहमी भी हाँ, वो खतरनाक हो सकती है। सही इलाज के लिए सही संवाद बहुत जरूरी है। तो कोर्स शुरू होता है बिल्कुल बेसिक चीजों से, जैसे शरीर के अंग, हेड, स्टमक, थ्रोट, बैक, ये सब, और फिर आम लक्षण जैसे फीवर, कफ, हेडेक, सोर थ्रोट। हाँ, ये बुनियादी शब्द हैं, पर कोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ नाम जानना काफी नहीं। जैसे दर्द के लिए सिर्फ पेन नहीं। अच्छा, मतलब क्या वो अच्छे है हल्का और लगातार वाला दर्द, या फिर शार्प पेन, कोई तेज चुभने वाला दर्द, या थ्रॉबिंग पेन, जैसे सिर में होता है कभी कभी धमक वाला। ओ हाँ हाँ। तो जैसे आई हैव अ हेडेक, ठीक है, पर अगर आप कहें आई हैव अ थ्रॉबिंग हेडेक बिहाइंड माई आईज, तो डॉक्टर को ज्यादा अंदाजा लगता है। सही बात है। ये छोटी छोटी बातें असल में निदान में मदद करती होंगी। बिल्कुल, स्पष्टता जरूरी है। तो ये तो हुई शब्दावली की बात। अब डॉक्टर से बातचीत, उसका भी कोई तरीका, कोई ढांचा बताया गया है कोर्स में? सवाल कैसे पूछें, अपनी बात कैसे रखें? हाँ, एक तरह का ढांचा सुझाया गया है। पहले अपनी मेन प्रॉब्लम बताएं, जैसे डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर थोड़ा डिटेल दें, आई हैव अ सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन सिंस यस्टरडे। ओके। फिर डॉक्टर कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे डू यू हैव अ फीवर, तो उनका जवाब देना। कोर्स ये भी कहता है कि थोड़ा विनम्रता से पूछें, जैसे सीधे गिव मी मेडिसिन बोलने के बजाय शायद ये कहना बेहतर है, कुड यू सजेस्ट सम मेडिसिन फॉर दिस, या व्हाट शुड आई डू। हाँ, ये विनम्रता वाली बात, ये भी अहम है। इससे शायद डॉक्टर और मरीज के बीच वो एक भरोसा बनता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और चीज है आम गलतियां। अच्छा, हाँ, वो क्या है? हाँ, एक बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं आई एम फीवर। ओह हाँ, मैंने सुना है ये। जबकि सही है आई हैव अ फीवर या आई हैव फीवर। इसी तरह माई स्टमक इज पेनिंग के बजाय आई हैव अ स्टमक एक या माई स्टमक हर्ट्स ज्यादा नेचुरल लगता है। अच्छा, तो ये आई हैव वाला पैटर्न कई लक्षणों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कॉफ। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कोर्स उन पैटर्न पर फोकस करता है जो सीखने वालों के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग, मैं हूं, और पोजेशन, मेरे पास है, का फर्क है, जो हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं। समझ गए। तो बात सिर्फ ग्रामर की नहीं, साफ साफ अपनी बात कहने की है। सही। और दवाओं के बारे में भी कोर्स में जानकारी है। नुस्खे समझना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो शब्द जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट,
ये तो है ही, पर डोज या डोसेज मतलब खुराक ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, खाने से पहले या बाद में। हाँ, ये निर्देश समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जरा सी चूक से दवा का असर कम या ज्यादा हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और संक्षेप में शायद कुछ अच्छी सेहत की आदतों वाले वाक्य भी होंगे कोर्स में। हाँ, बिल्कुल। जैसे वॉश योर हैंड्स रेगुलरली या ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट हेल्दी फूड। ये चीजें भी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत का हिस्सा हो सकती हैं। सही शब्द चुनना, तकलीफ को थोड़ा डिटेल में बताना, बातचीत का एक सही तरीका और दवाओं के निर्देश समझना, ये सब जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक बात सोचने वाली है। अंग्रेजी में अपनी सेहत के बारे में ठीक से बता पाना, ये सिर्फ एक भाषा का स्किल नहीं है। ये अपनी देखभाल करने की क्षमता का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, सोचिए अगर भाषा की कोई रुकावट न हो तो लोग कितनी आसानी से मदद मांग सकते हैं या दूसरों की जरूरत समझ सकते हैं। ये सिर्फ अंग्रेजी सीखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये शायद स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम है। बिल्कुल सही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। याद रखें, स्पष्ट संवाद बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। Imagine this. You're traveling, maybe somewhere new, exciting. But then, suddenly, you start feeling unwell. And maybe English isn't your first language. How do you explain what's wrong? Clearly, confidently. It's one of those times where, well, clear communication is just absolutely vital for your health, isn't it? So today, we're doing a deep dive into something super practical, really vital. How to talk to a doctor in English, health and body vocabulary for real life. Our mission here, for you, is to basically give you a toolkit, a shortcut, if you like, to feeling informed, feeling confident when you're dealing with health stuff in English. We're pulling out the key bits from a spoken English course that's designed specifically for this. Exactly. And look, this isn't just about learning lists of words, not at all. It's really about empowering you. So you can explain your symptoms properly, understand what the doctor's telling you, ask the right questions. The aim is for you to feel prepared, in control. Because these situations, let's be honest, they can be pretty stressful. Okay, let's unpack this then. If you need to talk health, you absolutely have to start with the basics, right? Your own body. So what are the sort of key body parts our source highlights, the ones you really need to know to say where something hurts? Right, the foundation. Our material really stresses starting there. It's like mapping your body so you can point things out. We start with the head, obvious, maybe, but crucial. Then eyes, ears, nose, mouth. Moving down, you've got neck, shoulder, chest, stomach. And then your limbs, arm, elbow, hand, finger, and leg, knee, foot, toe. Plus, really important areas like your back, your throat, a tooth if that's the problem, and your skin. These are the absolute must-haves for pinpointing the issue. Yeah, and what I like is that it's not just a list. The material shows you exactly how to use them straight away. Like simple things. My head hurts, or I have a pain in my stomach. Exactly. Or her back is aching, he has a sore throat. It makes it instantly usable for you, the listener. You can take those phrases and, well, use them. Okay, so body maps sorted. But knowing the where is only part one. What about the what? What are the common illnesses, the symptoms we need words for? That's the next logical step, absolutely. The source focuses on the things you're most likely to encounter. So things like a fever, high temperature, a cold, a cough that won't quit, headache, toothache, those specific pains, general body pain too, or more unpleasant things like vomiting, throwing up, and diarrhea, loose bowels. Also, a sore throat, feeling general tiredness or fatigue, and dizziness, that feeling like the room is spinning. Being able to name these, that's key for the doctor to understand what's happening. Totally key. And how do we actually phrase these? Give us some quick examples we can use. Sure, keep it simple and direct. You could say, I have a fever and cold, or describe a feeling. She's feeling weak and dizzy for something specific. He has a bad cough. Or just generally, I feel very tired today. Notice the pattern. Often it's I have for a condition or I feel for a sensation. Right. Okay, this is where it gets really interesting for me. You've got the words. How do you actually use them in that sometimes high-pressure doctor's visit? What questions should you, the patient, be ready to ask? Good question. When you're the patient, clarity is everything. Our source suggests starting simple. Just, doctor, I'm not feeling well. Straightforward. Then be specific. I have a headache and body pain. Lay out the symptoms. After that, you need guidance, right?
So ask, what should I do? Or do I need medicine? And a really practical one, especially if you work or study, can I go to work school? That makes sense, but it's a conversation, isn't it? A two-way street. What about the doctor? What are they likely to ask you? And what kind of advice do they typically give? Exactly. It's a dialogue. The doctor needs more info. So they'll often ask things like, since when are you feeling sick? They need that timeline. Ah, right. The duration. Yeah. Or specific checks. Do you have a fever? Any cough or cold? And their advice is usually quite direct. Take this medicine twice a day. Things like that. Or maybe lifestyle advice. Drink more water and take rest. Pretty standard stuff, but you need to understand it. Our course material has this brilliant little role play. Just brings it all together. Let's quickly walk through that at the clinic scene. You be the doctor. Okay. Sounds good. Good morning, doctor. Good morning. What's the problem? I have a sore throat and body pain since yesterday. Do you have a fever? Yes, mild fever. Okay. Take these tablets for 3 days. Drink warm water and rest. Thank you, doctor. Get well soon. See. That little exchange, it just snaps it all into focus, doesn't it? It does. Very concise. It shows how fast you need that vocabulary. What's one thing in there for you that's maybe overlooked, but really important for the patient part? Good point. I think it's the patient saying, since yesterday. Ooh. That small detail, the timing, gives the doctor immediate context. It shows that being specific about when things started is just as vital as saying what hurts. It helps them assess things much faster. That's a great observation. So, Yep. okay, visit's over. You walk out with a prescription. What happens next? What's the essential vocabulary for understanding medicine's instructions, that sort of thing? Right, the aftercare. Understanding your medication is, well, non-negotiable. Our source breaks down the common words. Tablet or capsule the pill forms, syrup the liquid kind, ointment or cream for applying on the skin, and sometimes an injection. Mm-hmm. You also need prescription, that's the doctor's order, and dose or dosage, how much to take. And crucially, the timing words. Morning, evening, before food, after food, they're critical. And you'd hear these in sentences like, Take 1 tablet in the morning and 1 at night. Very clear. okay, Or apply this cream twice a day. Or maybe, this medicine is for fever. Just explaining its purpose. Following these instructions is key to getting better safely. absolutely. Now, miscommunication can be a real issue. Our source points out some common mistakes people make. Let's unpack those. Getting these right is important. It really is. And these are easy traps to fall into if you're translating directly. For instance, a very common one. I am fever. Yeah, I can see how that happens. Right. But the correct way is, oh, I have fever, or even better, I have a fever. You have the Right. condition. Got it. Another one, give me medicine for cold. It sounds a bit demanding, maybe rude. Right. Less polite. Exactly. Better to say, oh, can you suggest a medicine for cold? Mm. Or do you have medicine for a cold? Much softer. Mm. And lastly, instead of my stomach is paining, which sounds a bit unnatural, Well, slightly awkward phrasing. the standard ways are, oh, I have a stomach ache, or my stomach hurts. It's Yep. subtle, isn't it? But makes a big difference in clarity and just sounding natural. It really drives home that point from the course. Health is serious. Speak clearly and politely. It's about respect and effectiveness. Okay, so we've covered illness and treatment, but the deep dive also touches on staying healthy day to day. What phrases does it offer for good health habits? Yeah, prevention is always better than cure, right? So the material includes some simple, actionable advice. Things like wash your hands regularly, still so important. Always. Drink plenty of water, eat healthy food, exercise every day, and sleep at least 7 hours. Basic stuff, but the phrases are useful, and it connects to that saying, a healthy body leads to a healthy mind. So true. Now, to connect all these dots, to see it in action, our source uses a short story about someone called Mina. It really pulls the vocabulary together. Can you tell us her story? Sure. Mina's story is a great little example. Basically, Mina wasn't feeling well for 2 days. Her symptoms, she had a sore throat and fever. So using that vocabulary, her mother took her to a nearby clinic. The doctor gave her tablets, there's our medicine term, and told her to rest. Standard advice and the outcome. After 2 days, Mina felt better and went back to school. Simple, relatable scenario. It really is. And for you listening, think about Mina's story. How did she or her mother use the words we've talked about? What are the symptoms? Who helped her? What instructions did the doctor give? It shows how this language works in a real everyday situation. Exactly. It grounds the vocabulary. Finally, practice. We know it's crucial for language learning.
Our source emphasizes this too. What kind of speaking practice does it recommend? Yeah, you can't just learn the list, you have to use it. The course suggests practicing with sample sentences, get them comfortable in your mouth, like, I have a cold and headache, or my throat is sore, or questions about medicine. How long should I take this medicine? Is it before food or after food? Practical questions? Very. And expressing recovery. I feel better today. And then there's a neat speaking challenge. Describe how you feel when you are unwell in 5 sentences. Well, that's good. Yeah. Pushes you to actually produce the language. Exactly. It makes you synthesize everything and speak more freely. So quite a journey we've taken in this deep dive. We've gone from the basic body part vocabulary to describing illness and symptoms clearly, navigating those crucial dialogues with a doctor, understanding medicine terms. Avoiding common mistakes. Right. And even touching on everyday healthy habits. It really feels like a complete toolkit for handling health situations in English. I think so. And this deep dive really underscores the power of clear communication when it comes to health. The big takeaway: being able to understand and make yourself understood can genuinely impact your well-being. It can make a real difference in getting the right help quickly. Absolutely. So, for you, the listener, here's something to think about as we wrap up. Our source reminds us, health is wealth. Oh, well. It's an old saying, but true. Beyond just the practical language skills we talked about today, how might mastering this ability, talking confidently about your health in English, or frankly any language you need, how might that empower you? Empower you to be a better advocate for yourself, for your family, especially in our increasingly connected world. It's really about taking ownership of your health journey, something to mull over. Until next time, as our source puts it. Stay healthy and keep speaking.